Exercise 3C, pair of linear equations in two variables, class 10. Question number 3, sub number 2. 0.3x plus 0.5y is equal to 0.5. 0.5x plus 0.7y is equal to 0.74. Yahwa question 1 again, yahwa equation 2. Dengan yang ada decimal dua, x ni coefficient, y ni coefficient, area constant number kemudian decimal dua. Ini menjadi decimal ko agak matchingin, jadi aku solve kana, altu batna kita. Tadi, decimal place kesa, ini ber decimal place kesa, ini ber decimal place kesa. Apsan dekin equation 2 ba, decimal place kesa, ini ber decimal place kesa, ini decimal place kayak gini dua. Diba decimal place kesa dunggupan bang batay, ini gimana? Ya decimal place aku gematna kita nga. Left hand side, right hand side, 10 chi multiply again. Equation 1 ko ba, 2 ko ba nga, 10 chi multiply again. Jadi aku dia decimal place ko gemat na managda. So equation 1 multiplied by 10. This implies 10 into 0.3 de betang jok 3. Actually 10 into 0.3 de 3.0 nga chum diba 3.0 de 3 ano nga. 3.0 ko de 3 siya naman na. Ini mana nga 10 into 0.3 ko direct 3 siya tinga. Tingnan x plus 10 into 0.5 yaba 5.0 ano nga. Diba 5.0 ko de 5 siya naman na. Tingnan 5 y. 10 into 0.5 yada 5 y. This is equal to 10 into 0.5 de 5. Got equation 2. Iko ba nga 10 chi multiply again. So equation 2 multiplied by 10. This implies 10 into 0.5 de 5x plus 10 into 0.7y de 7y. This is equal to 10 into 0.74. Betong unok kira 10 into 0.74 kira. I know side rough calculation again. 0.74 into 10 again. Sekarang ba 0 ko sekarang again. Is ada 1 into 4 de 4, 1 into 7, 7, 1 into 0 ko de si jawa ha. Number na sekarang 0 ko siya nam gini dongja. Dim na decimal place ki gini donga. Cakra sini chanbo 1, 2. Decimal place ki gini. Ini man ikoban. Cakra sini count again 1, 2. Ini man yasa, yanosa suitot kenok. Yan 2 decimal place ang jok. 7.40 ko ang 7.4 tagi siya naman gen. Ye 0 ko nagil ka naman gen. So 7.4. Dagim na daw de x ong jode y kigni ni gesa ko eliminate kana nangen pade ko eliminate kagen x ko eliminate kagen x ko eliminate ka ngole x ni coefficient de 3 de x ni coefficient 5 dagim ang 3 out of 5 ni LCM hombo 3 out of 5 daw de 3 out of 5 ni LCM kom nagdade makana Iko 1 chi divide kana nangen mana 3 out of 5 ko 1 chi san divide kana mana 1 3 are 3 1 5 are 5. Tadi ini LCM de 1 into 3 into 5 belong jok 1 3 are 3 3 5 are 15. LCM 15 ngi. Tadi 15 mana tadi ya ko 5 chi multiply kana nangen. Jadi mana equation ya ko 5 chi multiply ka equation mo kon 5 chi multiply kana nangen. Dimana yano 15 mana dari yako 3 chi multiply kana nangen dimana ya equation gumukon 3 chi multiply kana nanok yako equation 3 uns kagen dimana yako equation 4 dari equation 3 ko anga 5 chi multiply again. So this implies dari 5 into 3 there 15 x plus 5 into 5 25 or y doang. So this is equal to 5 into 5 25. That equation 4 ko. Equation 4 ko ra mai chi multiply again na 3 chi. So 3 5s are 15. Digam x plus 3 into 7 de 21, 21 into y de 21y. This is equal to ide batang nok 3 4s are 12. So the 2 carry over 1, 3 7s are 21, 21 plus 1 de 22. Ichi decimal place ki isa dunga, iba decimal place ki isa nangan 22.2.
Tode 15x aro 15x keginian positive ongode keginian positive ongode merakna na sign upsan ongode subtracting ko sina na subtracting ongode sign change onggen kamagbani minus into plus minus into plus minus into plus minus. So 15x minus 15x 0 25y minus 21y padong jok 4y. This is equal to 25 minus 22.2. Peta you could ask side of calculation again. 25 minus 22.2. So the decimal point ni thong I know decimal point should again. Dimna 2 ni ko sa kamang ba dong jan man 0 hon na nga. So the 0 de 2 na bate chon bata ni man ya ko dalat na gada 5 point ni ko 1 rang de ya 10 ha. Dimna 10 minus 2 8. Dimna decimal point ni thong decimal point on bo. 4 dong kya 4 minus 2 2. Dimna 2 minus 2 0. 2.8 dong ya 2.8. 2.8. And this implies y is equal to 2.8. That is 4 ko cross multiply hai jakra sirang de 2.8 by 4. That is 4 ara 2.8 today but apa 0.7. Minus 4 into 0.7 de 2.8 dunia. So this is equal to 0.7. Y equal to 0.7 manjok kia ko nga Pano donat ken equation 3 donat ken jara pare solve kana easy ongkhalgen equation 1 ongjar equation 2 ba donat na mane deba equation 3 o donat ore solve kana easy ongkhalgen ini mana again putting y is equal to 0.7 in equation 3 we get 3 that equation 3 kuni bo 3x plus 5 so the y ni biya po 0.7 ko naska bajok under bracket once again 0.7 this is equal to 5 and this implies 3x plus so the 5 into 0.7 de betang ya 5 7s are 35 digam na decimal place ke sa anda ko di ba decimal place ke sa again chakra chini count kai 3.5 this is equal to 5 and this implies 3x is equal to 5 dimna 3.5 ko jakra chirang ode minus 3.5 and this implies that the x ko don po 3 ko cross multiply kai jakra chirang ode kamau 3 dimna ko sakode pedong ya 5 minus 3.5 ko side of calculation kai so ken 5 minus 3.5 that is decimal point ni thong decimal point on board digam na 5 ni ko sa ko mang bodong jani man 0 dode ino ni ko 1 rang 10 dapat bo digam na 10 minus 5 te betong jok 5 digam na decimal point ni thong decimal point 4 dong kya 4 minus 3 de 1 1.5 ni 1.5 dode 1.5 ko na 3 si divide kang de betong ya 0.5 times 3 into 0.5 to 1.5 so this is equal to 0.5 so therefore the solution is x is equal to 0.5 and y is equal to 0.7. Therefore, the solution is x is equal to 0.5 and y is equal to 0.7. Yan answer.